Look, they're signaling us. It's a message. Biztos vagyok benne, hogy egy üzenet. H L A K B R. Lakba. It makes no sense. It's code. What did you expect? Nekem is az jutott eszembe. Tehát ez a hajó az nem nagyon megy. Thank you, Geralt. Holy cow, for this, stop spamming caps. and for what you said at the port. I should have said it long ago. Rájött volna robban a hajó. What happens now? Afraid it's a bit too early for happily ever after. We'll get our happy ending one day. Yes, somewhere over hill and dale. It's a cruel world we live in. It's hard to make plans. Even harder to invest any faith in them, though you might want to, badly. You were in an entirely different mood a moment ago. Hush. The spark expired. Don't worry about me, Geralt. And please, be careful. Ennyi idő után még mindig ugyanúgy áll. Drive-et tartom, hogy minek hívják. I'm close. I will find her, or someone who knows what happened to her. Where will we meet? Can only think of one place where both witchers and sorceresses are welcome. Kaer Morhen. Haven't been there in a while. So, I guess I'll see you, Witcher. I'll miss you. A lot. I'll miss you too. Mindenkit fírszám, akit csak lehet. Men's fragrance, acrid sweat, and chestnut balm for aching joints. Dijkstra. Ah, those witches' senses. Can't hide a damn thing from you lot. Same seems to be true for you. Will you ever leave me alone? Someday, sure. Once I no longer need you. Dijkstra, what are you plotting this time? What would you say? How many mages did we save, altogether? Dunno, didn't count. 30, maybe, give or take a few. And how many would you say remain in the north? How many alchemists, healers, herbalists? 2,000? 3? Doing a population count? Is that it? No, I'm concerned. In Novigrad they had us, we were here. But who'll save those in Rimba? Banard, Ardcaraig, Gullet? You know damn well that daft bastard Radovid won't rest till he's killed them all. Every last one. Yennefer and Triss included. Moving as speeches go. Now get to the point. Why are you telling me this? Because I want you to help me kill Radovid. You that concerned about the mages of the world? Expect me to believe that? Actually, yes. But not because I'm sensitive or it gives me a heartache, true. To my mind, this systemic persecution is foremost a symptom of a far more serious problem. A madman rules Redania. I served Vizimir, Radovid's father, was his head of intelligence for more than 2 decades. Together, we transformed Redania, made it the North's most powerful realm. Any idea what made it strong? Its armies, I'd wager. And you'd bloody lose, you idiot. Mass mobilization, inciting peasants to take up their scythes, straighten them. Where's the art in that? Much harder to build a strong state with healthy commerce, manufacturing, solid alliances,
progressive science, and fair, independent courts that hand down just judgments. Vizimir and I managed to do just that, through years of fucking hard work. I will not sit on my hands as that little shit squanders that. Radovid the stern, my ass. Radovid the witless, I'd say. Ott megy a baby rage. Will you help me, Geralt? I don't kill kings. Just not a regicide. Rumors to the contrary be damned. I know. I'm merely asking for your aid in organizing the assassination. Someone else will strike the blow. Dijkstra. Might not have heard this, though I'd find that hard to believe. But Witchers are neutral on principle, so... Oh, bollocks. That's a convenient excuse you lot try to hide behind every time the temperature rises. It's grown hot, my friend, and it grows hotter still. Pyres burn in every city. For majors great and small, your female friends included. For non-humans, for Witchers soon. Is that the North you espouse? The North you're prepared to live in? Silence. Cards close to your chest, I understand. To slay a king, it's not exactly some bloody necker contract. You think on this. Think on what I said. And if you conclude you'd rather change the course of history instead of riding its current to hell, you come find me. At the Passiflora in the garret. I'll be waiting with my mates. I'll think about it. So long, Geralt. Hát nehogy Demon. Na, lássuk csak, egy pont. Azt szerintem lehet is ebbe az örvénylő sodrásba, ez valami ferregeteges magyar fordítás. A felhasznált tanulképesség arányában nagyobb sebzést okoz. Figyelmen kívül hagyja az ellenfél védekezését, és növeli a kritikus találat esélyét 10%-kal. Az adrenalin pontok a teljes sebzést megnövelik 33%-kal. Adrenalin pont gyarapodás 1%. Nem tudom, melyik lenne most jobb. Inkább az ilyen területi sebzés, vagy a hasítás. De egyelőre menjünk ebbe az irányba. Aztán utána úgyis át kell majd tenni a másikra. Egyes képességek aktiválásával különleges támadásokat hajthatsz végre. Különleges gyors támadáshoz tartsd lenyomva a bal egérgombot. Különleges erős támadást a bal shift és a bal egérgombok nyomvatartásával indítasz. Oké. Gondolom ezt is be kell aktiválni, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy ezt ide tesszük. És megnézzük, hogy ugye ilyet teszek ide. 50 életerő. 25% jelerősség. 25% jelerősség. Vagy hát ezzel nem értünk sokat. Látom, hogy ez tök mindegy, hogy milyen mutagéneket használok fel. Na jó, hát egyelőre marad így. Azt nem tudom, hogy ide érdemes betenni valamit. Mondjuk nyilván plusz 50 életerőért miért ne, úgyhogy kerül semmibe. De ahogy nézem, valószínűleg azt érdemes a zöldet. Bár nyilván akkor lenne érdekes, hogyha ugyanígy, mint az erős, vagy a támadás erejét növelve így színeknek megfelelő tudnék betenni. Tényleg majd tudok tenni még egy piros képességet. Aha, mindegy, hogy mit, értem. Na jó, akkor egyelőre marad így. Hát ez az, hogy plusz 50 életerő úgy, hogy egyébként, ha megnézitek a karaktert,
Nem ezt akartam behozni. Nem is a küldetéseket. Tehát plusz 50 életerő, úgyhogy van 4869. Hova lett a csizmám? Haló. Mezitlábasba átmentem. Úgyhogy ja, az ilyen kis furcsa. Még egyébként azt lehetne megcsinálni, hogy rúnákat belepakolni a páncélokba, mert hogy van egészen pontosan 5 szoket, amivel tudok pakolni rúnákat. Miket szoktam használni gyakran. A QN-t azt egészen biztosan. Lehet, hogy ez abban is érdemes lenne nagyobbat csinálni. Így mi a erőssége. Na jó, mindegy, egyelőre ezzel nem foglalkozom. Egy jó páncél kéne. Ez lenne az igazi. És addig is, amíg olyat szerzünk, nézd, hogy milyen küldetések vannak. Ja igen, ezzel akartam majd haladni. Játék az élet, ezt még gyorsan csináljuk meg. Na most már tényleg megyek. Ennyire bealszol? Éppen. Hát jól van, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál, jó pihenést. Eltűnt a csíze, megvan a csíze, csak bekerült rólam. Elfelejtette visszavenni. Ja, még egy pár küldőt szerintem csinálok. Ez még azért belefér. Ilyen szörnyekkel eddig nem is találkoztam. Most egy halott egészen ügyesen arrébb ugrott. Viszont ma is csak főküldét csináltunk eddig. Kéne tényleg foglalkozni a mellékküldikkel is. A vágókonyhója új útjelző. Hát szerintem éjfélig még csapatom egy picit. Azért addig még belefér egy-két küldi. Remélhetően. Ó. Beszaladtunk a mocsárba, semmiképpen sem jó. Slow now. Whoa. Mert ez egy régi Avatar Horst, azért. 10 évvel ezelőtti kép egyébként. Ja, igen. A láthatatlan fal, ami megakadályozza, egy lóval menjek a városba. Egyébként azon gondolkozom, hogy lehet érdemes lenne a nehézséget egyel feljebb venni. Ja, most igazából így már kicsit ráéreztem a harcrendszerre, így már egész jól megy. Sündörögsz te félrend. What pass? Kind of pass confirms you ain't no maid. Can't enter or leave Novigrad without it. Igazából nincs menetlevelem. Pedig volt. Don't have a pass. You'll scurry no further then. Next! Hang on. How do I get one? Start by making an offering to the church. Then you'll need 3 pure Minek souls nagyobb to nehézségek a pár patkány megölt. Here's his papers. What? But where? Not your concern. Back to your post. Regards from Siggy Reuven. Get off my back. No lollygagging. Na, örök tűz, menlevél. Nagyszerű. Trouble? Looking to make some coin too, eh? What village are you from? Willows.
It's intermediate to those robes from the steamer. You've mistaken Van me for valahol someone elő else. egy You're the kereskedő. only one here's made a mistake. Bandita? Beszélgessünk a banditával? Leave him alone. Ja, hogy ők bántják a Who might kereskedőt. you be? Temple guard undercover? Call me an admirer of law and order. Made a mistake coming to this town then. You're making the mistake. Leave him alone. And if we don't? Gondolom, akkor meggyőzöm be. If you don't, I'll have to kick your faces in. Cheer that, lads. Mutant dies now! Stop Oh. with sword! Hullanak a fejek. Go home, merchant. Try not to come around here anymore. I will. I mean, I won't. I mean both. Kíváncsi vagyok, hogy milyen ez Thank a... you, sir. De most nehogy elmenj, hát azért jöttem ide, hogy eladjam a szó. Oh my god. Oh. A hosszú kard. Elég rosszabb, mint a mostani. Meg ez is. Ezeket is jól eladogatjuk. Verőember. Na jó, hát akkor ez a kereskedő, ez így kösz. Itt úgy tűnik nem tudunk kereskedni. Pedig jó lenne. Igazából találnom kéne egy páncélkovácsot is, hát ha. Hogy minek hívják ezt? Nem páncélkovácsnak, de remélem értitek, mire gondolunk. Jól bezártam, igen. Nem kell miatt aggódni. Those sadists ought to change their name now to non-human hunters. Ah! Don't touch me. És sikerült rossz helyre jönnöm, ha jól látom. Yep. Nem látod a chatet, ha fullscreenben nézed a chatet? Mi van veled, Demon? De egyébként azért vettem le a chatet, mert elmondtam. Think I know how to free Dandelion. Got a plan, but we need Dudu. Gotta find him. This plan. What is it? Our Doppler friend will assume Menga's form. Order Dandelion moved to Szerintem még nem Oxford. host. We can grab him on the way. Brilliant. But how do you aim to find Dudu? You're his friend. Any idea where he might be hiding? With the Doppler, the question's never where, but as whom. In the past, facing trouble, he'd disappear, then reappear on the morrow with someone else. But this time he hasn't returned. We need to convince Dudu to reveal himself. Any friends we could leave a message with, someone he trusts. Dandelion? Irina Reynard's troop, that's all really. Not certain he was friendly with anyone else. Spent dawn till dusk with the troop, on stage or in the crowd. So he liked going to the mummings. Yes, I'm actually surprised he didn't come I to got us you after it pushed. all happened. He certainly could have Nem, counted igazából on Fox's benézhetünk. help. Ha oda These találok. mummers are ready to help. We need only mention Dudu. Irina and company are deeply indebted to him. Maybe we could use a play. You know, work a message to Dudu into something. Lure him out of hiding that way. Not a bad idea, but I doubt a few lines would suffice. Besides, do you really think Dudu whiles away his Őt is days at the megsegíthetném. mummings he knows by heart? So what do you suggest? We must write an entire new play. From scratch. Something grand. Something that will grab Dudu's attention. So most importantly, it must have a splendid title. It must be the talk of the town. If you wish, we can start on it right away.
Guess we can start writing the play. Any ideas for the plot? Actually, I was hoping. The key is to convince Dudu that he can rely on you, and that we wish to free Daniel. Az a sapka. The message must be clear, though naturally woven into the play's dramaturgical essence, meaning we need an appropriate dramatic structure. Following along? Micsoda, az üzenetnek világosnak kell lennie, bár természetesen kell beleszélni a színdarab dramaturgiájában, ami annyit az, hogy megfelelő drámai struktúrára lesz szükség. Aha. More or less. That'll do. Now to find the proper expressive form for our content. A gripping, contemporary story, that would be best. Perhaps about the condottieri of Povis. I know. Lorenzo Molla. A tale of a handsome but ruthless bandit, and the Doppler who manages to fool him. But now the Doppler must hide, and can only count on the help of his friend, who's a witcher, who in turn is prepared to do anything to save his no, better, his beloved. Ismerős történet. Sounds great. Really think so? Lorenzo Molla. Yeah. Or perhaps not. Wait, I've got it! We shall stage a story of the urchin of Erlenmond. Secret lovers, their betrothal, a curse, a cruel queen, bells sounding midnight. But At which point he reveals his face. He's a monster, there to steal Princess Parvera. They want him dead, but at that instant a witcher steps in. And everything ends splendidly. So it's settled, yeah? You wish to say something? Az égvilágon semmi. we need a good title. Venture to say that's more important than the story itself. I've some ideas. Perhaps you can choose. Gonna consider my opinion this time? Of course. We're partners in this. I'm just in charge. I've two really good ones. The Doppler's Salvation and A Changeling Rescued or The Witcher's Triumph. Which do you prefer? Az első hangzik. Váltány megváltása. Megmentett cseregyerek agya. Witcher diadala. Let's go with the Doppler's Salvation. It's shorter, catchier. Just one problem. No Dopplers in that story. Just a princess and a cursed urchin. Nothing simpler. We need merely swap the Doppler in for the urchin. The message, that's Miért akarok a kurzorral az orrába A Witcher turkálni? arrives and saves the Doppler. Got it? All right. So it's a comedy. I was thinking more along the lines. Ez egy jó címnek tűnik egyébként. Best Witcher gameplay gun sexual. Witcher almost died, not a clickbait. Inkább a drámai vonalban gondolkozom, de valami könnyebbet szeretnél, figyelj, de legyen dráma. You're right. A drama'd be better. Very well. I must get to work. While you must pick a corner. Sit down, read silently, or just think. All right? Fine, since you don't need help with the writing. Geralt, Remélem nem wait. kell itt ülnöm. A rhyme for Witcher? Witcher? Just keep quiet. Most addig ülünk itt, amíg meg nem írja a novellát, vagy nem tudom, mit írgat éppen. Néhány órával később. Akkor nem várunk. Done. I could make a small masterpiece of this had I a bit more time, but We're fresh out of that. The hidden message to Dudu. What did you weave in? hidden message. You were gonna work something in, like come to the Kingfisher at dawn, or That wouldn't be in keeping with the tone of the play, not at all. you wrote it to contact Dudu. That was the purpose. Fine. So how do you see this working? I don't know. I was counting on recognizing him by his scar. Or just improvising. Shall we worry about that later? First, you must take the script to Madame Irina. Sure you know where to find her? Elkezdünk a The troupe scriptet a performs in the Madamhoz. Witcher's Yard off the main square. Join us later. See ya. Grát is mondja már.